Assalamualaikum. Good evening, students. How are you today? Waalaikumsalam. Good evening. Bye. Before we start our class today, let us pray together. Tara, can you help me to lead the prayer? Sure, Miss. Okay, before we start our class today, let's pray based on our religion. Pray begin. Amen. Thank you, Tara. So who is absent today? I think everyone is here. Miss. Everyone is here, Miss. I think everyone is here. Oke, good. Alhamdulillah. Sebelumnya Miss mau tanya dulu nih. Pasti kalian pernah bercerita ke teman, sahabat, keluarga tentang suatu tempat kan? Pernah, Miss. Oke, biasanya saat kita bercerita, kita akan mendeskripsikan bentuk fisiknya. Misalkan, Monas, kita akan menyebutkan lapangan yang luas, tugunya yang tinggi, menjulang. Nah, penjelasan semacam itu disebut deskriptif, atau yang kita akan pelajari ini descriptive text. Sebelum masuk materi, ayo kita sama-sama nonton video dulu ya bentar. Oke. Miss, lupa unmute. Sorry, Miss. Kayaknya termute, Miss. I'm really sorry, guys. Can you hear me now? Okay, so after watching this video, can you guess what are we going to describe today? Describing place, Miss. Tempat terkenal. Tempat Good, bersejarah. yeah. Benar, tempat bersejarah. Perfect, good job. That's right. Today we are going to learn descriptive text of historical building, Fort Rotterdam. Setelah kelas ini berakhir, kalian diharapkan dapat menuliskan fungsi sosial, struktur teks, deskripsi terkait bangunan sejarah terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya secara tepat, lalu dapat mencatat informasi terkait bangunan sejarah terkenal, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya secara tepat. So, apa sih pengertian descriptive text? Descriptive text is a text which says that a person or a thing is like, its purpose is to describe, to reveal a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskripsi itu teks yang menjelaskan gambaran seseorang, benda, tempat, dan tujuannya adalah untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau benda tertentu. Jadi, descriptive text itu generally focus on describing a single location, object, or event. But today, we are only focused on historical place or building. Okay, next. Generic structure of descriptive text. Descriptive text mempunyai aturan tersendiri mengenai strukturnya. Yang pertama, identification. Bagian ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan atau dijelaskan. Yang kedua, description. Mendeskripsikan bagian yang menjelaskan karakteristik, bagian-bagian, detail, serta kualitas dari suatu objek. Lalu language features-nya,
using simple present tense, using adjective and adverb, using present passive voice. So, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Sudah paham. Good, you are a fast learner ya. Oke, Miss mau coba tanya deh ke kalian. What are the generic structure of descriptive text? Baru aja kita bahas tadi. Identification sama description. Identification and description. Okay, good job. Nice. Satu lagi deh untuk yes, what is descriptive text? Boleh pakai bahasa sendiri kok. Teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan tentang seseorang, benda, atau tempat atau suatu hal, Miss. Good, great answer. Yes, alhamdulillah nih senang kalau kalian paham. Oke, lanjut ya. Bisa dilihat di PowerPoint. Ada contohnya. Descriptive text of historical building yang judulnya Fort Rotterdam. Can Nanda and Thea help me read the text? Sure, Miss. Okay, so the first one is Thea. Please read it until 6 bulwarks, and then Nanda is the rest. Okay, Fort Rotterdam is 17th century fort in Makassar on the island of Sulawesi in Indonesia. It is a Dutch fort built on top of an existing fort of the Goa Kingdom. Fort Rotterdam lies in the center of Makassar. It is rectangular in shape, surrounded by a 7-meter walls and a 2-meter deep moat system used to surround the perimeter of the fort. It was originally equipped with 6 bulwarks. Okay, further next is the 5 bulwarks of which are still visible are Bastion Boni after Bone State to the west, Bastion Bolton after Bolton Island to the northwest, Bastion Bajang after the Bajang Island to the southwest, and Bastion Mandasar to the northeast, and Bastion Amboina after Ambon to the southeast. The 6th bulwark, Bastion Ravelin, but it is no longer visible. Some of the bastions still contains cannons. Well done. Thank you, Nanda, Thea, for helping me. You guys get 2 star each. Extra star for today. Nah, setelah dibaca, kalian bisa menemukan vocabulary yang susah dan jarang digunakan, kan? Miss. Yes, Miss. Ya. Kalau gitu, ketik di chat box apa aja yang susah untuk kalian, Miss bantu. Oke, Miss. Oke, sudah banyak nih Miss sebutkan satu-satu ya. Kalian catat, karena habis ini kita akan menjawab soal berdasarkan teks ini. Oke, fort, benteng, rectangular, persegi panjang, moat, parit, bulwarks, itu benteng juga atau pertahanan, cannon, meriam. Kalau untuk kayak Bone, Bacan, Ambon, itu nama daerah di Sulawesi ya. Oke, sudah ditulis semuanya? Dan, Miss. Oke, kita Sudah, lanjut. As you can see on the share screen. Oke, ada question yang harus kalian jawab. Kalian catat dulu ya soalnya. Atau di screenshot terserah kalian gampangnya gimana karena Miss mau pindah ke teksnya lagi untuk kalian cari jawabannya di soal. Jawabannya kirim ke chat box privately ya supaya teman kalian gak lihat karena ini Miss mau masukin ke penilaian. Oke. Sudah ada yang ngirim. Wah,
Don't miss. Good. Okay, Done, Miss. I think everyone is collected already. Wah, sudah semua ini. Excellent. You are all doing really good. So, number 1. Wah, kalian benar. Semua kalian benar. Number 2. Good job. Kalian benar semua lagi. And then number 3. Ini agak panjang nih jawabannya. Susah juga kalau nggak teliti. Very good. Kalian benar lagi. And the last one, ini gampang. As expected, kalian benar semua. Ini senang banget kalian nggak ada salah dan udah paham sama materinya. Keep up the good work, guys. Semuanya dapat A ya, dan masing-masing dapat 1 star. Applause buat kalian semua. Okay, sebelum kelas berakhir, I want each of you make a conclusion or summary about the material. Please write it in the chat box. Public ya, supaya mereka teman-teman bisa lihat. Okay, Miss. Right. All right, Miss. Done, Miss. Oke, Done. I'm done, semua Miss. sudah Done, Miss. dikirim. Oke, ini semua sudah Miss cek. Okay, so what have we learned today, students? Today we have learned about descriptive text, Miss, of historical building for Rotterdam, Miss. Good job, you still remember. And then what is descriptive text? Please explain in English. May I, Miss? Go ahead, yes. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Ooh, great. And what are the generic structure of descriptive text? Please explain, Caca. Can you? Yes, Miss. Jadi yang pertama itu identification. Bagian ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin kita deskripsikan atau kita jelaskan. Kemudian yang kedua itu description atau yang mendeskripsikan. Jadi bagian ini yang menjelaskan tentang karakteristiknya, detailsnya dari suatu objek. Perfect. I'm proud of all of you. Thank you for the answer. Now for the assignment. Now for the assignment, I want you to write descriptive text of historical building using Microsoft Word and do the quiz on Kahoot. The pin is in our group. Submit it in 3 days from now, 10 May. At least it's 9 p.m. So, any questions? No, Miss. Okay, great, fantastic. I think this is the end of our lesson. Don't forget to study at home, stay safe, healthy, goodbye, and have a nice day, everyone. Goodbye, Miss. Thank you. Goodbye. Thank you, Bye, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank